Hello. Good morning sa lahat. So please give me a feedback kung okay yung audio na kung naririnig natin at kung okay yung level or yung volume. Okay, so let's start our lecture. Today we're going to discuss and we're going to solve for the different parameters ng isang klase pa ng configuration ng common emitter. Yung nauna na diniscuss natin sa previous lecture natin sa video class natin is yung tinatawag na fixed bias configuration. Yung fixed bias configuration is the simplest, pero ito yung pinaka-unstable. Bakit natin masasabi na unstable itong fixed bias? It's because habang nagbabago yung temperature at nagbabago yung beta, nagkakaroon tayo ng malaking change sa output voltage. Ang objective natin in designing BJT amplifiers is kahit magkaroon ng changes in temperature and therefore in beta, ay hindi ganun kalaki yung change natin in the output voltage. So kailangan maging constant yung ating output voltage. Okay, for this one, this is called the emitter bias or the emitter stabilized. So this is also known as the emitter stabilized configuration. Common emitter pa rin siya. Okay, so this is your input side. We have the base and the emitter junction. This is your input side. Ang output side natin is the collector and emitter junction. So common sa input at sa output yung ating emitter terminal. In some circuits, medyo may kahawig ito sa ibang circuits, pero paano natin malalaman kung common emitter? Especially kung common collector, pamukha ito ng common collector circuit natin. Malalaman natin yan kung saan nakakonect yung ating coupling capacitors. Yung input coupling capacitor natin should be connected sa base, and then the output coupling capacitor should be connected sa collector. So doon natin malalaman if it is common emitter. Kapag common collector, ganito. Ang input coupling capacitor is connected sa base, ang output coupling capacitor is connected sa emitter. Okay, so that is how we differentiate the common emitter from the common collector. Kasi magkamukha nga sila ng itsura ng circuit. Sa emitter stabilized, parang fixed bias din ito, pero nadagdagan na tayo ng isang resistor, yung R sub E. So yung R sub E na ito yung nagpo-provide ng proper bias or proper voltage sa emitter para maging mas stable yung output. Remember dun sa ating fixed bias configuration, yung output natin nagbago drastically. Nag-increase yung beta. Bakit nag-increase ang beta? Dahil nagtaas yung ating temperature. So kapag tumaas yung beta natin, anong nangyari dun sa ating output voltage? Bumaba or lumiit, yun ang iniiwasan natin. Yung masyadong pagbabago ng output voltage with changes in temperature and changes in beta. Okay, and then you have here, this is called a bypass capacitor. So this is a bypass capacitor. Ang bypass capacitor, makikita natin effect niyan pagdating sa AC analysis because we all know na ang capacitive reactance X sub C under AC conditions kapag mataas yung frequency ay nagiging wire. But take note na for our discussion today, DC analysis lang muna ang concern natin. That is why lahat ng capacitor are considered to be open. Okay? For this configuration, this is called common emitter bias or emitter stabilized configuration. Pero kung base dito sa bypass capacitor natin, this is called fully bypass. Fully bypass. So ibig sabihin, yung buong resistor nakakonect kay bypass capacitor. Okay? E meron pa tayong unbypass. Yes, meron tayong unbypass. Tatanggalin lang natin yung bypass capacitor dun sa ating resistor. But what would be the effect?
Sa DC analysis, wala siyang effect, but sa AC analysis, magkakaroon siya sa kanya ng significant effect. So darating din tayo dyan. Probably within the week, magja-jump na ako sa AC analysis, no? Kasi medyo kapos na tayo sa panahon. And then, yung susunod natin, yung mga voltage divider and yung DC bias with voltage feedback pagkatapos ng AC analysis and yung common collector. So napakarami pa natin kailangan discuss, kaya medyo magja-jump na ako sa AC analysis after this one. So probably by Wednesday or Thursday. Okay, so ibabalik natin yung ating bypass capacitor kasi yun nga yung original na design niya. Okay, ito yung mga pinapahanap sa atin. We have letter A, I sub B. Take note, capital to lahat kasi pagdating natin sa AC, small caps na yung subscript natin. Huwag kayong malilito dun sa capital at sa small caps. No? Kapag capital ng subscript, it means DC ang value nito. Kapag ito ay small caps, ang value nito ay AC. Okay? And then we have the DC collector current, DC collector to emitter voltage, DC collector voltage, DC emitter voltage, DC base voltage, DC base to collector voltage, and the saturation current. So medyo marami din tayong isa-solve today. Okay, so let's solve first for I sub B or the DC base current. Take note, ang BJT is a current control device. Ito tatandaan niya, current control device ang BJT. Tatandaan niyo yan, no? So anong ibig sabihin ng current control device? Ang input current ng BJT, kinokontrol ang output voltage niya. Okay? Tatandaan niyo yan. Kasi pagdating natin sa mga MOSFET, sa JFET, iba na. Hindi na siya current control. Ulitin ko lang, no? Ang input current ng BJT ay kumokontrol sa output voltage ng BJT. Kaya ang tawag sa BJT ay current control device. Alright? So if you have any questions, i-type nyo lang doon sa ating chat. And sasagutin ko naman siya na medyo may konting delay lang dahil sa internet speed natin. So anyway, let's proceed to the input side. Ang input side natin is composed of the base and the emitter junction. Hindi kabilang dito si collector. So ang gagawin natin kay collector, puputulin muna natin pansamantala. So this is your input side. Okay. Lahat ng capacitors are considered to be open under DC analysis. So take note of that. Okay. So for our input side, ang matitira na lang is si VCC, si RB, yung ating BJT of course, and then yung RE. Yan na lang ang matitira sa input side. So ang gagawin natin, yung VCC, i-bend natin ng pakaliwa. Parang yung ginawa natin sa fixed bias. So this is your input equivalent circuit. So we have the 20 volt VCC. Ite-trace nyo lang naman yan, no? Konektado siya dun sa ating RB. So we have RB of 430 kilo ohms. And then yung kabila ng ating RB konektado sa base. Wala na yung capacitor dahil naka-open circuit siya. Okay? And then, meron na tayong resistor ngayon sa emitter. So unlike sa fixed bias, di ba, nakarekta sa ground yun, yung ating emitter. That's why the emitter voltage is equal to 0 sa fixed bias lang yun. Pero this time, meron na tayong resistor sa ating emitter, kaya magkakaroon tayo ng additional voltage para sa KVL equation natin. So next, nakahang muna ngayon si collector. So this is our input side or the input equivalent circuit. After natin i-drawing yung ating input side or input equivalent circuit, ilalagay na natin or isusulat natin yung mga polarity. Susundan lang natin yung polarity ng supply. So nandito yung positive, that's why yung kanyang katabi ay positive. And yung katabi niya yung other side is negative. And then positive to, negative yan, plus minus. Parang to sa fixed bias lang, di ba? Naglagay tayo ng polarities. Alright, next. Is the base emitter junction properly biased? This is NPN. So this is N-type, yung ating emitter.
P-type yung ating base. So dapat yung P-type is positive and N-type is negative. So it is properly biased. So magkakaroon tayo ngayon dito ng VBE equals 0.7 volt. Okay. Ito na yung mga polarity. No, yun lang naman yung steps natin. No? Kailangan ma-master nyo yung steps natin kasi yun ang gagamitin natin. Lalo na hanggang sa dulo. No? Next, after the polarities, yung kuryente. So, unahin natin yung IB. So, palabas yung arrow because this is NPN. So, palabas ngayon si IE or si I sub E. Okay, next. Anong direction ng IB? Kasi IB yung dumadaan dito, di ba? Kung palabas yung IB, papasok naman yung IB natin. Okay? So, this is our input side or the input equivalent circuit. And then we will do this clockwise. Again, you can do this counterclockwise pero ganun pa rin ang makukuha natin sagot. Okay, so magsisimula tayo dito na. So we have the KVL equation. Papasok tayo doon. So minus 20 volts plus IB times RB. So we have plus IB times RB of 430 kilo ohms. Unknown yung IB, that's why it's represented as a variable IB. And then we have plus, di ba naka-forward bias siya? It's made of silicon. Normally, it's made of silicon, so meron tayong 0.7 volt. Next, papasok na sa positive nun. You have plus, IB is unknown, but RE is known. So pwede na natin siyang ilagay equals 0 volt. So this is the complete KVL equation for the input side. Ang pinapahanap sa atin dito is I sub P. So kinakailangan lahat ng variables natin dito are in terms of I sub P. So ito, in terms of I sub P yan. Pero ito hindi. Diba we have a relationship between IB and IE? So recap lang natin. No? I sub E is equal to beta plus 1 times IB. So isa puso nyo to, no? Kailangan sa ulado nyo yung equation. Anyway, napaka-unti lang naman ng terms dun sa ating equation. Okay, so let us now rearrange the equation. We have I sub P times 430 kilo ohms. And then, instead of writing I sub E, ito na isusulat natin. Okay? Meron tayong dalawang beta. We have 50 and 100. Okay? Ang gagawin ko ngayon is isusolve ko yung 50 and then ipapa-assignment ko sa inyo yung 100 to be submitted today. Okay? This afternoon. Okay? So 50 yung isusolve natin. Okay? We have plus. So again, instead of using I sub E, ito yung gagamitin natin. So we have beta plus 1. 50 plus 1 is equal to 51 times IB. So, ito, naging ganito na. Okay, times 1K equals, ita-transpose natin sa kabilang side yung lahat ng constants. So, we have 20 volts minus 0.7 volt. And then we have I sub B equals, so ika-calculate ko na siya ng direct na, no? So, we have 40.13 microamperes. Okay? So this is our I sub B. Again, ang I sub B should be expressed in terms of microamperes. Bakit? Dahil siya ang pinakamababang kuryente among the three currents ng BJT. Bakit siya ang pinakamababa na kuryente? Dahil ang base terminal ang least doped. So, just a review, no? Base terminal or the base layer is the least doped. Ibig sabihin, siya ang least conductive. If it is the least conductive, it means that it is the most resistive. If it is the most resistive, siya ang may pinakamababang kuryente. So take note of that. Okay, I'll wait for around 1 minute, no? Baka may question kayo dito sa part na to. I'll wait for 1 minute dun sa chat module natin.
Okay? Next, so na-solve na natin sa I sub B or si IB, the base current, the DC base current. Next, isosolve natin si IC. So napakadali lang nun because alam natin ang relationship between IC and IB is governed by beta. So beta is the current gain ng common emitter. So madali lang to. No? So I sub C, ang gagamitin natin is 50. So yan muna isosolve natin ngayon. We have 50 times IB of 40.13 microamperes. So this is equal to 2.01 milliamperes. So ito yung mga sagot natin. 40.13 and then we have 2.01 milliamperes for I sub B and I sub C. Ito, i-convert nyo na lang microamperes na ito into milliamperes na para ang sagot nyo is in terms of milliamperes. The question is, bakit naka-milliamperes yung IC at ang IB ay naka-micro? Because IC has far more greater value compared sa IB kasi the collector terminal is more conductive compared to the base terminal of your BJT. Okay? So proceed tayo sa letter C. Letter C, yan yung VCE. This is very crucial, yung VCE natin because this will dictate your MOS. So naalala niyo pa yung last video na in-upload ko, no? MOS is maximum output voltage swing. So isulat natin para mas maintindihan. Maximum output voltage swing. Or MOS. I'd like to call it MOS for short. No? Kasi ang MOS is approximately twice the value of VCE or the output voltage ng common emitter. Later on, makikita natin ano ba ang preferred value for VCE. Meron tayong preferred value ng VCE no? Para ma-ensure natin na hindi mapuputol yung ating output. Kasi may times na kapag mali yung signal ng ating mali yung design ng ating BJT, the BJT enters into saturation or it enters into cutoff. So, nagiging switch. Ano ba yung advisable na value ng VCE? So, mamaya malalaman natin yan. So, let us now solve for VCE. VCE is the output voltage, kaya ang gagawin natin ngayon is yung output side naman. So, burahin lang natin ito. Excuse naman, burahin ko lang. If you have questions na habang binubura ko, please type it sa ating chat module. Okay, so let us now proceed to the output side. Sa output side, hindi kabilang si base. Kaya puputulin muna natin siya pansamantala for the purpose of the solving for the parameters ng output side natin. Next, ang gagawin natin dito is yung mga induced polarity. Susundan na naman natin power supply. As you notice, dun sa ating VCC, pinet natin pa kanan. Sa input, pinet natin pa kaliwa. Alright? So we have positive, ititrace lang natin yan, positive yung taas nun. And then negative yung nasa baba. Next, negative yung nasa baba nito, positive yung nasa taas nun. And the same with VCE. Do not forget VCE kasi ang dami nagkakamali dito. Nakakalimutan lang yan ang polarity, yung collector to emitter voltage. Yun nga yung importante. Okay? So this is the collector. This is the emitter, so lagyan natin ang label, no? Collector and emitter. So we have positive ang collector kasi naka-orient siya dun sa positive
dun sa negative side ng supply natin. So, anong tawag natin sa voltahe across the collector and emitter terminals? We have VCE. Right, so gawin natin red pala para mas makita. Ayan. Next, meron na tayong polarities, yung mga kuryente naman. Anong kuryente yung dumadaan kay RC? Since si RC is konektado kay collector, ang dumadaan na kuryente sa kanya is IC or I sub C. So, papasok na yun, yung kuryente natin. Yan. So, this is your IC. Kasi ang IE natin ay palabas. Okay? So, we now have the output side equivalent circuit. We'll do this clockwise ulit. So, let's write down the KVL equation. So, sundan nyo lang ako ha. Papasok tayo dun sa negative nun. So, you have minus IE. IE is unknown, although pwede natin gamitin yung approximation later on. So, we have IE times RE of 1K. So, this is IE times RE. Yan yung voltahe dito. Remember, ang ina-add natin sa KVL, puro voltahe. Okay? Next, papasok na sa negative nun. So, minus. So, minus VCE. Ito yung unknown natin. No? Papasok ka sa negative nun. So, minus IC times 2 kilo ohms. Anyway, nasolve natin itong IC kanina, di ba? Next, papasok ka sa positive nun. So, plus 20 volts equals 0 volt. For the purpose of this discussion, isi-simplify natin, mag-approximate tayo para mabilis yung pagka-calculate natin. So, i-approximate ko muna, no? I sub E is approximately equal to I sub C. Pero kapag pinasolve ko sa inyo na exact value, alam niyo na ibig sabihin nun, di ba? IE is equal to IB plus IC. This is the exact value of IE. This is the approximate value of IE. So, pag pwede natin palitan ngayon, itong ating KVL equation, instead of IE, this is IC times 1K. Okay, minus VCE, so on and so forth. Okay, ang value natin kanina, dun sa ating IC is 2.01. So, ang matitira lang dapat sa left side is yung unknown. Ang kinukuha natin, di ba, yung VCE. So, yan lang yung matitira sa left side natin. Equals, ang right side of the equation should have constant value. So, matitira lang dito, 20 volts minus, i-factor out ko na yung IC na. So, we have 2.01 milliamperes times 1 plus 2 is 3K. So, basic algebra lang ito. No? So, don't be confused with this one. So, pinactor out ko si IC and then in-add ko yung naka-multiply sa kanila. Kaya meron tayong 3 kilo ohms. So, if you have any questions, just post it in our chat. Next. So, let's solve for this one. Ika-calculate ko lang. So, we have 13.97 volts. As you notice dito, milliamperes times kilo ohms. Pwede na natin direct ang i-multiply yung 2.01 tsaka yung 3. It's because ang unit natin ay naka-milliamperes at naka-kilo ohms. So, ang sagot dyan, naka-volts. Alright? So, this is your VCE. So, 13.97 times 2 is 27.94. Let me just explain this one. Kasi very important ng VCE in terms of amplifier design. So, we have 27.94. For example, ito yun. Pag sinukat mo to, this is 27.94 volts. This is your MOS. Your maximum output voltage swing. Hahatiin mo ngayon sa gitna. Okay? So this is 13.97. Meron ka pang 13.97 dito. Okay. What if your output is this? Ganyan. Okay ba yung output natin? Yes. Una, out of phase siya by 180 degrees. Pangalawa is amplified siya. So, within the range pa naman siya ng MOS. Pero what if yung output natin is, ang MOS natin maliit na? Ito yung in-explain ko last time, no? Mapuputol na. That's why it's important for us na ang VCE ay hindi magbago masyado
magbabago yung beta. Kasi pag nagbago na siyang masyado, yung moves lumiliit. Pag lumiit yung moves natin, anong nangyayari sa output signal? Nagkakaroon tayo ng clipping or pagputol ng signal or signal distortion. Yun ang iniiwasan natin. Okay? So, bakit nga ba 180 degrees out of phase yan? Ito yung tingnan natin. Ha? We have IB and IC. Ito munang i-relate natin. Okay? If IB, so lagyan natin red. If IB increases, what happens to IC? Diba ang relationship between IB and IC is directly proportional? Diba we have IC or I sub C is equal to beta times IB. Now kapag tumaas yung IB, IC will also increase and vice versa. Okay. Next, how about VCE or the output voltage VCE? Kapag tumaas yung IC natin, titignan natin dito sa ating equation. This is IC. Pag tumaas yung IC, anong mangyayari sa VCE? So pag tumaas to, so let's say 20 minus 1, halimbawa na lang, 19. Pag tumaas to, let's say naging 5, 20 minus 5 is 15. So habang tumataas yung IC, bumababa yung VCE. Ang input natin is AC. Diba? It changes periodically. That's why it's called a periodic oscillation. So anyway, I think napag-aralan nyo naman to sa physics 2 tsaka sa electronics 1 or sa circuits 1. Yung property ng isang sinusoid. So I don't have to expound on that anymore. So anyway, ito yung input natin. Ang output natin is expected to be mas malaki but out of phase by 180 degrees. Positive to, paglabas niya, mas malaki pero negative. Negative to, paglabas niya dito, mas malaki na pero positive. Nagkakaroon ng inversion. That is out of phase by 180 degrees. Okay? So bakit nga ganun? Kasi nga habang nag-i-increase yung input natin, bumababa yung output natin. As proved by this relationship. Tumataas yung input, anong nangyayari sa output? Bumababa. Yun. Paano kapag bumaba yung input mo? Anong mangyayari sa output? Tataas. So bumababa yung input, tumataas yung input ngayon. That is why we have 180 degree out of phase. Sa common emitter lang to. Take note that. So, i-summarize ko. The input voltage in a common emitter is out of phase by 180 degrees compared to the output. Laging ganon sa common emitter. But sa common base, in phase. Okay? So, the input is in phase with the output sa common base. How about sa common collector? Sa kanayon, kapag dating natin sa common collector. Okay? So far, do you have any questions? So, maghihintay siguro ako ng around 1 minute ulit. If you have any questions, just type it in our chat. Ibuburahin ko lang to for us to solve for the following parameters. Pag meron akong mali dito sa pagkakalculate, no, baka magkamala akong dito sa calculator, pakidouble check na lang. Question. Okay. Sir, ano na po yung, okay, may question tayo. Anong nga po yung pinakamahalaga na tandaan na variable pag-computing ng saturation current? Okay, ang mahalagang iisipin natin dyan is yung VCE. Okay? So sagutin muna natin yung question before we proceed ito sa next parameter natin. To solve for the
saturation current, okay, we have to consider the saturation values. Pag saturation, nag-enter into saturation, VCE or the output voltage must be equal to 0. Alam natin, kapag 0 ang voltahe, this is equivalent to a short circuit. Yan. So, itatandaan niya na IC is equal to IC SAT. Pag ganito ang voltahe at kuryente ng ating BJT, it means nakasaturate na siya or naka-on. Nagiging switch na siya. Iniiwasan natin itong condition na to or area na to kung gagamitin natin bilang isang amplifier yung BJT. Pero pagka gagamitin natin siya bilang isang electronic switch, for example, sa relay or sa voltage logic level conversion, basta sa switching, pasok to. Pero pag amplifier, hindi to pasok. Okay? So anyway, natanong na rin to, ano ba yung level na dapat ng voltage sa kuryente kapag amplifier? So burahin lang natin ito. Ang voltage level natin, ito yung advisable level ng voltage, output voltage natin, if amplifier, remember ang y-axis natin sa common emitter, ang output current natin is IC, output voltage is VCE. This is the saturation region, so medyo lagyan natin ng optic shade. This is the cutoff region. Kapag ang voltahe at kuryente natin nandito sa mga region na yan, it means it acts as a switch. So iniiwasan natin yung kapag amplifier. Ano yung advisable level ng voltage kapag amplifier? So, let's say this is VCC. Ano yung VCC natin? 20 volts. Ang advisable level is half of VCC. VCE should be approximately 1/2 of VCC. 1/2 yan is 10 volts. So, roughly, nandito dapat yung, ano ulit to? Q point. Yan, yung ating Q point. Dapat, yung voltage at current natin is nandito sa gitna para maging amplifier. Okay? So next, may question ba tayo? Okay. So tatandaan niyo lang yan. So kapag saturation, yung dalawang parameters na yun, VCE is equal to 0, IC equals IC SAT. Okay? Ayan. So nandito dapat. Doon sa experiment, susunod na experiment nyo sa simulation, gagamitin nyo ito. Isa-set nyo ng kalahati ng VCC, yung DC. Okay? So, tatandaan nyo yan. Okay, next. Doon na tayo sa VC. We have VC. Ito. So, why is it important for us to solve for VC or V sub C? Kasi ang V sub C natin is gagamitin natin yan to solve for VBC. VBC para malaman natin if it is properly biased. Kasi kung hindi siya properly biased, hindi siya amplifier. Switch na siya. Amplifier na itong design natin ngayon. Wala pa naman tayo sa switching. Okay? So VC, madali lang i-solve yung VC natin. Ititrace lang natin yan from collector to ground. So that's part of the output side. So i-drawing lang natin siya. This is your output side again. Alright, so actually kahit ihang na natin si emitter, walang problema dyan dahil collector lang naman yung concern natin for now. Okay, magsisimula tayo dito sa collector. Okay, this is your collector. Ititrace natin from collector papunta sa ground. Okay, medyo malabo itong red. So we have plus, minus, this is your IC. Okay, V sub C is equal to, dito tayo magagaling sa collector, papunta dito sa ground. So we have minus IC, RC. Isusulat ko muna in variable form. RC plus VCC. So from collector, retrace natin papunta sa ground. Ito yung magiging equation niya. Pwede na natin i-substitute yung values kay
2.01 milliamperes, and this is 2 kilo ohms plus 20 volts. Again, pwede natin i-direkta ng i-multiply ito dahil milliamperes times kilo ohms ay naka-volts. Hindi ka pwedeng mag-add ng volt at millivolt. I-convert mo muna siya sa isang unit or parehong unit. Okay, so this is, let me just calculate this. E minus 0 times 2. Yan, so nasa 15.98 volts. So that is our VC. Okay, so nasagot na natin yung VCE tsaka yung VC. Next is emitter voltage. So pwede nating gawin na lang yung VCE is equal to VC minus VE. Yan yung pinakamadali. Bakit? Kasi nasolve na natin VCE kanina, di ba? Nasolve na natin ngayon si VC. Masasolve na natin si VE. Right? So sulat lang natin dito. We have VE equals VC plus VCE. VE is equal to VC minus VCE. Yeah. So we have VE equals VC of 15.98 volts. Ano nga ba yung VC? 13 point something yan. So, pakisolve nyo, nakalimutan kong value. So, 13 point something. Teka, solve natin. 13.97. Yeah. So VE equals 2.01. So yan yung tinatawag na emitter bias. Okay. Kasi last time, di ba sa fixed bias, 0 ang voltahe, so wala tayong bias. 0 yung voltahe natin. Ngayon, dahil meron na tayong resistor sa emitter, nagkaroon na tayo ng bias sa emitter. That's why ang circuit na to ay tawag na emitter bias or emitter stabilized. So itong word na stabilized, ano ibig sabihin niya? Pinapa-stable niya yung output. Yung resistor sa emitter, it enables the output to become more stable compared sa fixed bias. Okay? Next, sagot na natin si VE. How about VB? Dali lang yan. VBE is equal to VB minus VE. So rearrange the equation. Ang hinahanap is VB. So we have VBE plus VE. Alam natin ang VBE is 0.7 if it is properly biased. Take note ha. If it is properly biased, VBE is equal to 0.7 volt. And then we have plus 2.01 volt equals 2.71 volt. Yan ang ating base bias or base voltage. Next, VBC. So we have VBC. Madali lang to. VB or V sub B minus V sub C. Isa-substitute lang natin yung mga nasolve natin kanina. So we have 2.71 volt. Asan yung VC? Ano natin VC? 13.90 VC. Ito, 15.98. Okay, so we have 2.78, 71 minus 15.98. So we have negative 13.27. Itong question ko dyan, tama ba yung value ng VBC? Tama ba yung value ng VBC? Remember, the proper biasing of an amplifier sa BJT natin, base emitter should be forward bias. So tama, kanina, di ba? Naka-forward bias yung base emitter, properly bias yung base emitter. Base collector should be reverse bias. So tingnan natin, this is the base, this is the collector. So ang base natin ay P-type, ang collector natin is N-type. So if we're going to measure the voltage here, dapat negative. Para masabi natin naka-reverse bias yung BC. Negative pa yung VBC. Yes. So this is properly biased. It acts as an amplifier at hindi bilang isang switch. Okay, so tingnan natin yung level ng VCE. No? VCE is,
13.97, okay. Di ba roughly, dapat ang output voltage VCE should be half the value of VCC. Now, yun yung advisable value. But kahit na hindi siya kalahati, medyo lumagpas ng konti, VCE is 13.97, walang problema. Bakit? Kasi hindi pa niya naabot yung VCC niya. Okay? So, next, saturation current. So, ano daw ba yung pinakamataas na kuryente bago mag-enter into saturation? Okay? So, if you have any questions while I'm erasing the word, no, please type sa ating chat. Meron ba tayong red na marker? Wala. Wala. Okay, so I guess walang question dun sa letters A to G. So proceed tayo sa letter H, the saturation current. Ito yung pinakamataas na kuryente bago mag-enter into saturation yung ating BJT, which is iniiwasan natin for now kasi dinesign natin itong circuit na to bilang isang amplifier. So how do we do that? So parang yung question kanina, ano ba yung condition for us to say na nakasaturate yung ating BJT? For saturation again, VCE is approximately equal to 0 volt. Bakit nilagay kong approximately? Kasi in reality naman, for example, 2N2222, yung 2N3904, and 2N2907, yung mga different types of BJTs, whether NPN or PNP, ay merong small amount of saturation voltage. Usually, nasa 0.2 or 0.3. But essentially, it can be approximated as 0 volt. Kaya nilagay ko dito na approximate. Okay? And IC is equal to IC SAT. Ito muna ang una natin. How can we say that VC is equal to 0? So, ang gagawin natin, maglalagay tayo ng virtual short. So, anyway, na-introduce ko na to last time no, sa ating last video lecture. Virtual short na yan, hindi naman totoong may wire sa pagitan ng emitter at ang collector natin. Parang merong wire. Bakit? Dahil ang collector to emitter voltage ay 0. Remember, ang voltage ng isang wire ay 0. So this is called a virtual short. Okay? Next, after drawing the virtual short, ilalagay natin yung mga polarity. So we have plus minus. So plus yung nasa taas kasi yung orientation niya, nandun yung plus. Yung minus naman ay nasa baba. The same with RE, plus and minus. May VCE pa ba tayo? Wala na. Dahil saturation siya, 0 na yung VCE natin. Di ba kanina yung VCE natin is 13.97. No? So ito, makikita natin yung difference ng saturation tsaka ng naka-amplify. Ng pinaka-amplifier rather. No? So next, anong kuryente yung dumadaloy sa circuit natin if it is saturated? Ang dumadaloy sa kanya is IC SAT. Okay? So anong direksyon? Susundan lang natin arrow ng emitter. So kung palabas yun, papasok dito sa taas. Manggagaling sa positive, papasok kay RD, dadaan sa virtual short, and then eventually, babalik dun sa negative. So this is your IC SAT. This is the saturation current. Yan yung pinakamataas na kuryente na dapat hindi natin maabot kung amplifier siya. Okay. Next is mag-KVL tayo ngayon. Again, clockwise. So, paborito ko yung clockwise direction. Kung paborito yung counterclockwise, walang problema doon. Okay. Pag ganun tayo, ano muna kuryente yung dumadaan kay RE?
IC sub. Anong kuryente yung dumadaan kay RB? IC sub din. Bakit pareho? Dahil iisa na lang, may daanan na sa gitna. Kung anong dumadaan sa taas, dumaan lang sa short, dumaan kay RE. Okay, so pasok tayo dito. Minus IE times RE. So isulat muna natin in variable form para masundan na lahat. Next, wala na nga itong BC, diba? Zero na siya. So hindi mo na siya isasama dun sa ating equation. Next, minus IC, this is RC, sorry. Ikamali kong sulat. This is RC, minus IC RC. And then next, we have plus VCC equals 0 volt. Meron tayong value ng IE, may value tayo ng IC, meron tayong value ng RC, meron tayong value ng RE. But take note, yung IE na yan, IC sub na yan. No, kasi saturation na. So we have minus IC sub times RE minus IC sub ulit times RC plus VCC. So in this case, ang unknown na lang is yung IC sub. Can we factor out IC sub? Yes, we can factor out IC sub. That's why VCC is equal to IC sub times RE plus RC. Yeah. Okay, and then we can rearrange the equation. We have IC sub, or the saturation current, is equal to VCC divided by RE plus RC. Okay, so bago natin i-solve, tignan muna natin yung equation for IC sub. This is applicable sa emitter stabilized. Iba na ang equation natin kung fixed bias or kapag voltage divider, kung fully bypass, anti-pass, so on and so forth. DC bias with voltage feedback. How do we control the level of saturation? For us to be able to control that, kontrolin natin, it's either yung VCC, but ang pinakamadali is control RE plus RC. Ito, kapag bumaba ito, anong mangyari sa IC sub? Mas tataas. Ito, pag tumaas ito, anong nangyari sa IC sub? Mas bababa. Okay, so that is how we control the level of saturation. Okay, so IC sub is equal to 20 volts divided by 3 kilo ohms. Kasi RE plus RC, so we have 1 plus 2 kilo ohms. So this is equal to 6.67. Okay. Madali nga lang pala i-divide 20 by 3. 6.67. Ang unit nito ay milliamperes kasi volts over kilo ohms. This is in milliamperes. Anong ibig sabihin niyang 6.67 na yan? Ang 6.67 na yan, no, yan yung pinakataas na kuryente. Pag above na dyan yung kuryente mo, automatic switch na ang BGT. Eh ano ngayon kung naging switch? Kasi hindi na siya amplifier, ang output mo ngayon ay zero na. Eh gusto nga nating output, di ba, amplified. Kapag nag-switch on siya, ang output mo ganyan na lang. So hindi na nag-amplify. Yan yung iniiwasan natin. Tignan natin kung pasok yung IC natin. Di ba ang IC natin kanina is 2.01? Ito yung 6.67, ito yung pinakamataas. Yung IC natin is 2.01. So pasok pa rin. Kasi IC is below IC sub. Okay? So, do you have any questions? Hintayin ko sa chat, probably 1 or 2 minutes na hintayin ko kung may question. Real time. Real time. Okay. So anyway, if you have any questions na lang sa group chat na lang natin i-post. No? Ito yung magiging assignment ninyo. Do the same thing. So madali na lang itong isolve nyo kasi diniscuss naman natin, papalitan lang yung value ng beta magiging 100. But I will add another question. Compute for the percent difference. So, isosolve niyo lahat yan from A to H, but solve for the percent difference of A to H. Anong ibig sabihin nun? Halimbawa, yung IC natin, 2.01 yan, di ba? Milliamperes. Tapos may nasolve ka na bagong value
Bakit nagbago yung IC? Kasi nagbago yung beta. So magkakaroon ka ng panibagong value. For example lang to, let's say 5 milliamperes ang nagbago. Titingnan nyo ngayon yung percent difference ng dalawa. So alam niyo naman yung formula for percent difference, diba? From high school pa lang, even elementary, pinag-aaralan natin yan. Gaano lumayo yung value. Okay? And then another is solve for or determine also the percent difference of, so solve for or determine the percent difference of PCE ng previous example. Ito yung fixed bias. Okay, so yan yung magiging assignment niya. Unang assignment, solve for A to H and the percent difference. Kapag ang beta ay 100, kanina ang sinod natin yung 50. Okay? And number 2, determine the percent difference of PCE from the previous example sa fixed bias natin. Now, para makita natin na ito nga pala, mas maganda yung emitter stabilized compared to sa fixed bias. Makikita natin yun sa percent difference natin. Okay, so I guess hanggang dito muna tayo. If you have any questions, just post it in our group chat. So that will be all, and that will be the end of the live stream. Thank you.